finally, yo. Okay, you're still connecting to your audio. You on mute. Try to unmute the audio yakho. Okay, Yeah. Vakala, yo, finally, I don't know what is going on. Guys, we've been trying, and Uzuma akavumisana a whole entire Xhosa Queen akavumba makangene azothetha nami, and I'm just like, ngamashwa ami okanye what is going on? How are you? Unjani? Okay, ndiyaphila kuhle kunjani kwezisi? Phela kwami ikhona into ekusokolisayo? Ungathi ikhona into ekusokolisayo? No benifuna uzama ulungisa isibane but si-right ngoba ndiyabonakala kakuhle ne. Yeah, ubonakala kakuhle. Now I've been trying to fix this lighting yam up, but it's doing the nails. But I guess we have to work with what we have. I don't know. Namhlanje are we speaking Xhosa kanye we're speaking English? Ngeyivesithi Elo limi lithe lafika manje kanjani? Because was the on your right. Anyways, I was about to do the yeah. What's it? I was about to do the introduction because and I was just like, you can't get in, and now I don't know what to do because we are so to I have to cancel the meeting, so and he asked about what was going on. So now I'm about to do my introduction, and in all honesty, ndizaknikeza wena xa kufika your part to introduce yourself, you gotta do that ngoba I feel like in actual fact, let me start with my introduction before invented in minutes. Anyways, guys, welcome back to episode 7 of In Conversations with Qadikazi. I hope you enjoyed the past 6 episodes that I've uploaded on my channel. If you haven't checked them out, please do check them out. Follow me on Instagram at @nosipo_gewute. On Facebook, I am Nosipo Qadikazi Gewute. And then on TikTok, I am Qadi_gewute. Please follow me on social media platforms and then tell me, what are your suggestions? Okanye, what do you think of the past 6 episodes that we've uploaded here on In Conversations with Qadikazi? Today, I have my very beautiful African queen. Okay, I guess you guys, you already see by that we're talking Indo-Africanism. Okay, her name is Yenzokuhle Busakwe. She's the newly crowned Xhosa Queen, right? Yes, she's the newly crowned Xhosa Queen, but we will be talking about that here because we want to find out, we want to get to know into yoba xa uyi Xhosa Queen wenza ntoni kanye and how did the journey started. But nguye ozawuzazisa kubana ungubani nam. Now the only thing that I can do right now is to say welcome, Yenzokuhle Busakwe. Hi. Enkosi Sisi. Ndiyabulela ngethuba othiwanipha lona uba nami ndabakweli qonga khe ndabelane nabanye ke ababukeli malunga nohambo lwam as the newly crowned Xhosa Queen for Indoni Cultural South Africa. Ke mna ke ndiyintombi yodlomo osopitsho ngqolo msilo mthirhaka ovele bamdensela zinto zintshaba engenatyala umzukulwana wotogu ongcondo bulawo obutsolo bentonga intombi yasemakwayini ndiye ke netyatyambe esiso esizikulu kumzi wamasukwini ndithi qiqani ndiqondisise ingaqikelela ndinaqanda ndiqine kwegqongqongqo ndiyintombi nobuqaqawuli nenkcubeko uqashiqashi andimdlali camagu. Camagu, siyabulela. So I'm like, guys, if we were to flirt, I would be flirting right now, but okay, I feel like there's a European side in me that I don't understand because I never I don't know about what an introduction. What an introduction, man. I don't know, I feel like right now ndibawela nokuthi masele siyivala le interview ngosi sisayiqalayo because wow, I'm amazed. I'm amazed, man. Thank you so much for that quite beautiful introduction. Kubani besazi kubana namhlanje singaze sithethe ngokuzingca, you know. But before sibe siyangena with you being the newly crowned Xhosa Queen and also your journey into becoming the Yongelande Miss Indoni, right? I wanted to get to know you, Kala, right? As Yenzokuhle Busakwe. Who is Yenzokuhle and ukhulele phi? Okay, okokuqala uYenzokuhle Busakwe yintombi eneminyaka engamashumi amabini anesithathu kwijoke 23 years old.
Ndizalelwe kwisithili saseMonti e-East London, kwindawo kuthiwa ke kwilokishi ekuthiwa kuseMdantsane N11B. But ke ngenxa yeemeko at the age of 10 ndahamba ke xolo kwababukeli ndineflu. Ndihamba ke ndayohlala ke eCape Town kwindawo kuthiwa kuseNyanga, Old Crossroads. Ndihleli khona ke from the age of 11 up until now. Currently, this is student at Rhodes University. I'm doing my master's. Graduate at Nelson Mandela University also. Yeah. Wow, you're doing your masters. Look at her saying, I'm doing my masters. Ngathi yinto encinci, bra, you're supposed to say, I'm doing my masters. So that's it. Imagine at 23, you're already doing your masters, man. At 23, you're already doing your masters. That's wild. Congratulations on that. Congratulations on that. I see kubana ungumntu kakhulu okhulele elokishini, ne? I would say, because umdantsane, and also you went to Cape Town, right? But now, you know, xa ukhulele kwezaa ndawo, ne, in most cases, ayingobantwana that likes to hold on to something that has to do with culture, right? Everyone uziphilela ubomi bakhe ngehlobo afuna uphila ngalo, because singabantu aba-liberated life, and especially us as women, you know, we're tapping into this space of saying we are liberated spirits, you know, we need to do things ngehlobo esifuna ukwenza ngalo. Wena yintoni ekwenzeka ukubana as uba ukhula uziqonde ukuba, you know what, I'm more interested in kwizinto ezidibaniselwe kwakunye ne-culture, I'm more interested kwizinto ezidibanisene with what makes us Black people. Okay, ndiyawuthanda kakhulu lo mbuzo because nami bendizibuza, especially abantu nangoku ndichazayo ke ekhaya nabantu abandaziyo elokishini bathi wena Yenzokuhle yenze njani. Okokuqala mna ndingathi le nto iqale kum. Ndithi ndikhule ndingumntana, nangona ndibe ndikhulele edolophini ndifunde nakwi-multiracial schools, but andiyazi kwa into endiyifundayo idibanise neento zenkcubeko, which is i-culture kunye nee-languages. Ndikhule ndingumntu andiyazi, ndingathi yindalo mhlawumbe nothi abantu ke abanye abantu xa becacise bathi uphiwe ngamanyanga kokweni, kutsho zizinyanya zakokweni. Ndingumntu osoloko I've always been interested kwinto yam ye-culture yam. I don't know why. Kwa even nasekhaya mhlawumbi umntu onozibona mhlawumbi la macici angacifa mandigqobhozile. Ndatsho ndifuna ugqojozwa ekhaya ndisemncinci, I was 6 years old. Umama efuna undigqobhoza e-highway eMdantsane. Like ndake mama, no, kutheni singadalwanga sinemiqobo? Like ndisoloko ndilaa mntu uba ndifuna ugcina iinto zam zibe zezi, like ndibe natural. I always had that thing within me. Ndingathi ndidaliwe kanjalo. And even though I went to multiracial schools, zange ndibe nayo laa nto yobana ndizoba influenced by abantu aba-white aba-around na, or the colours or the Indians. I always nakangokhetha ilwimi uba e-high school mos kuyakhetha uba ufuna umajorishe, which is Africans and English okanye isiXhosa ne-English. Mna I was like ndifuna isiXhosa sasekhaya kunye nale nto ne-English ke, kuba ke English asinoyinceda, universal language, we need to know it. So ndingathi into engaphakathi kum, ndisoloko ndinomdla nje kwizinto zakwantu zesiXhosa ezenzana njengomAfrika. Okay. Yes, I see. Kumana inoba ungaba bantu that are not easily influenced, because in most cases, okay, peer pressure plays a huge role to what we become, right? And I see ba ungaba bantu ba wena, no, you know what, I am not even moved by that, right? Which is I like because young generation needs abantu abafana kwakunye nawe, you know, to look up to, right? So I wanted to understand when you're growing up, because I feel like singabantu, the things that we do, it is because maybe you were inspired by someone. Who played that role into your life? Where is it? Someone from home? Okanye what kind of home wena ukhulele kuyo? Likhaya libe lithanda inkcubeko, okanye you had someone else who was your role model outside home? And futhi ngathi ndiyachova xa nondivakala ndisitsho, yabona into ye-role models yinto endikhule ndinganayo at all. I don't know why, like i-role model andinayo into onothi ndikhombe kuye ukuze kanti kwakheka lo Yenzokuhle ndinguye. Ndibone kubani okanye ndisoloko ndithanda uthi kuba nabantu endibathanda mhlawumbi abazimvumi nentoni, andizuxoka. Ayingoba ndibaxhasa baseMzantsi Afrika, kodwa ndithanda abantu baphesheya, umculo wabo. Nangona but ndiyawuthanda umculo wabo. So apha eAfrika andinabantu banjalo, kodwa ke bakhona ke abantu abafana noSisi Thandiswa Mazwai endimthandayo nomculo wabo. Ikhona, and iyandilungisa uba ndirongo, kodwa ikhona laa ngoma yabo ithi bana nizilibele uba nizalwa ngoobani na. I love that song. Yeah. So ingoma enjeyana, ingoma ezinjeyana ke zizo bendikhule ndizimamela, kwa umculo bendiwuthanda ekhaya. Le nto kudla ngokuthiwa ndine-old soul, ndikhule ndithanda umamela umculo njalo.
utsho kamnandi uba so laa ngoma like isoloko itsho kamnandi enye ingoma kabhudringo madlingozi ithi ndinje ziinwele zam ezi udadewethu ziinwele zikabani ezi uzifakeleyo so izinto ezinjalo ingoma ezinjalo zihlala zindinika laa nto yoba mandiqhubeke ngobuAfrika kuba kubonisa nto ndiyazingca. Okay, so now, right, I think we newly crowned ne Xhosa Queen ne and andifuna ukuba singene ngoku kuyo loo nto leyo. So before ungene ne, you need to be a virgin, right? Yes. So I know not so long ago I've interviewed Unasizo, right? I don't know whether you know her, but also she's part of Inqiyo Eastern Cape, and she's also a virgin, right? Mentoring people. So you also a virgin. Do you have then a organization where now based kuyo nekugrumileyo into become this person that you are? Okay, and I don't have any organization. But into enoyitsho enoyibalula yinto yokubana ndikhulela kwifemeli i-background ene-Christianity eninzi kakhulu kusinsiwe ekhaya. Okay. Although I was raised by a single parent, but she was very strict. Andifuna ukuxoka umadlomo idlalile indima ebeqeqesha ebebetha ebeyenza yonke ile type wena sisinozi ade akuxelele uba ndizokugxotha endlini yam uba unokwenza u-A no-B no-C. So mna ndikhuliswe ekhaya bengonqena uyibekwe epoqo noba uqala iringi engqondweni yam. I was doing grade 9, which is like noba ndandiphaa kwe-13. Kwathiwa kuhle ukulala like yabo ndikhule ndilaa ntwana ubekelwe iziscriptures zoba sex before marriage. So sesona scripture uba noba ndicinga ntoni mhlawumbi nabafana ndicinge eyi kanene ekhaya bekuthiwa no sex before marriage, yabo. So yena nto ke le the Christian background ekhaya ukuya enkonzweni iimfundiso ebendizifumana nezinye but i-organization into bahlawumbi ndithi because njengomXhosa kuye kubekho laa nto kuthiwa uhamba inkciyo apho ke ndizofundiswa ngoomama othile noba hayi ezo zinto ndidibene nazo sendimdala ngoku sendijoyine le Indoni le nto uza ndiyikhwini yayo ngoku. But ekhaya eyona nto yandifunqulayo ndibeke endonini ziimfundiso zasekhaya as a Christian. So ndendabalela kuzo and nam at the age of 18 ndadicide uba no man ndiyayithanda hlobo ndikhuliswa ngayo ekhaya. And then I started usindiswa nam ke so bendibanjwe yintsindiso de yandifunqula ke yandisa uhlobo kanti kuqhutywa ngalo kwaXhosa. And ndithanda uyiqaphela ndabona uba kanti kukho nto kungqamana okuthile ekusindisweni kunye nohlobo kwaXhosa intombi zikhuliswa ngayo. Enkosi. All right, because Mensazawuzane to that point, because often at times, right, if you have a Christian background, right, people would always think that xa uyi-Christian, you don't necessarily have to be on the cultural side of things, right? And also that on the cultural side of things, we always think that Christianity does not go along with the cultural side, right? So now you're coming to your mom and you're saying, Mom, this is where I want to be at, which is it's kind of like a different thing, right? I used to tell him as a different thing. How was her reaction to that? Okay, I think ngokunokwam ngoku-understanding yam into le nto ze-Christianity kwinohlobo le-culture ndingathi ihluka kumntu ngamnye namnye. So le nto idla ngothetha into yoba neBhayibhile umntu ifundayo interprete olu hlobo afuna uyiva ngayo aplaye kulo. But ke ukuza kule nto hlobo oqhutywa ngalo Indoni le ndiyi-crown for uba yinkosazana uba yikumkanikazi yayo into yobana ndingathi ayifiki kuyile nto uza kwi-point whereby inyhashe inkolo le yam. Ndingatsho olo hlobo kungako nasekhaya ndibonile ukuba khange ibe into xa bingathi iyothusa uba kuhle kutheni ujoyine le nto nentoni because yena nto ibibekwa phambili kwinto Indoni Miss Cultural South Africa into yobana qha njengentombi ziimfundiso nje esizifumaneka general because azifundiswa nangendlela yoziphatha kuphela kufundiswa nangezinye izinto. And then ke uze kuthiwe ke xa kufikelelwa kulaa point yoba kungenele i-competition kuthiwe zii-virgins only siyafundiswa nje njengoba intombazana kanti intombi kumele kanti iziphatha njani. All right, okay. Now we want to get to the very juicy part, right? You being the newly crowned, and I want you to take us through the whole entire journey. How did you become part of Indoni Miss SA? And also, before that, Ukraine as the newly crowned, what was the whole entire process? Oh, okay, okokuqala ndilivele uxolisa nakababukele bangabhideki ezi ntsimbi ndizinxibileyo ke sidla ngokuthi iintsimbi ezinxitywa yintombi yimvunulo
ayiyongo imvunulo yentombi zakwaXhosa ningabhideki babukele. Xa into yenzeka yami imvunulo like isalungiswa for i-national competition, so ndaqomba ndinxibe nje kuba ndisengumAfrika. Okay, well, I didn't Inkosi. know that. Okay. Ukuphendula kumbuzo wakho sisi, into eyenzekayo ndingumntu ozithandayo izinto mna sheba ndifuna uxoxa kunendibaluleke, ndiyazithanda izinto soloko ndijonge ii-opportunities ndihleli nje kule intanethi. So Indoni ndisoloko ndiyibukela etivini. Ngenye imini man akho mntu wandithuma mhlawumbi ndathunywa ekhaya, ndaqomba khe ndicofe nam kwi-intanethi. Ndacofa and then ke ndandicofile ndabona nantsi ifom, andazi into endoni ndathini, ndafilisha ifom, ndafota, ndathumela i-application because xa apply you normally send your picture and your application form, i-full length picture, ndathumela and then nda-acceptwa. Kwi-communication ke ngokuba that was 2018, I was 19 years old ngoko. Okay. Ndazama ke ndisaqala ufika ndingayazi noba kuyangena, ndandicifama ke nangona ndi-aplayi into yobana ndizovele ndiye etivini straight. Ndandizixelela uba yho ndi-acceptiwe ndizovela etivini, ndifuna nje loo nto kuba ndiyithanda edivenise media. Xa ndingabo kuyakhempisha ndabe ndibuza uba ndibarhoxe abanye, hayi bo iphi iTV siyanina eqongeni kwenzeka ntoni, kodwa noku kuqala ikhempu apho ke kuzoqeqeshwa khona nifundiswa ngeento ezinintsi. Then ndabe ndisothuka kodwa but ke uba uzithembile ngomgqibelo amasabeko elangeni i-competition, ndaqomba hayi nam andizilibazisa ndiyangenela i-competition. Ndafowunela ekhaya ke ndathi cela nindincedise kubhalwe izinto, ndifuna ungenela i-competition because nam ndiyafuna uba yiqueen. That was 2018, yeah. But ke ndazama ndafinyoza ke Friday night ndandiqaya le nto funeka itshe because part of i-competition kokuqala funeke yabona laa introduction bendingene ngayo yokuzazisa, uzithuthe yonke laa nto, uzichaze uba ungubani. Yinto ebendingayiqhelanga le nto itshile umntana wasedolophini mos, andazi kwa iziduko zoba ubani uzala ubani, ubani uzala ubani. Ndazi nje uba ndingumamntande ndiphelele apho, uba ikumkani yam ngubani nentoni ndiyifunde sendiphakathi phaa. Ndabuza ke safundiswa ndabe ndisithi okay ndava ikumkani yam uba ngubani. Okay ndabhala ndangenela but although ndangenele late ke ndaphela ndiphuma unumber 2 ndayi-second princess. Kwawina ke intombi yakaMarhadebe uSiphokazi Ngwenya. Ndaphuma unumber 2 but I was like okay at least I tried. Yabuya kodwa kakhona yenze umthatha. Yeah, ngenxa yozifundo ke because I was doing first year ngona ndiqala. So I had to focus esikolweni, ndakhe ndaphumla andaya endonini. But this year bendisiya kwesibini, kwakho into ethi makhe ndiphinde ndinkqonkqoze kwakhona ndizame, nda-aplaya nda-accept. Ndathi yabona ke this year ndiyayithatha uba bendiyazi kanjani ndade ndaziceba, yabona ngoku and ndi-prepared anzundiqaya a night before yonke laa nto. Ndaprakthiza kwa in advance, ndaprakthiza ndaya ndangena eqongeni ndazitsho. Irawundi yesibini emveni buzazisile ke uxhentswe ke yalukhuphiswano lomxhentso, ndaxhentsa. Kwauxhentsa ke ndifundele kwalapha endoni nje busithi uba ndimntana wasedolophini mna andiyazi le nto kodwa ndafundiswa ke ngabanye ndaxhentsa. Yakuya ke kwakhethwa ke i-top 5 kwaya ku-round 3 kwabuzwa imibuzo ke kageneral. Funeka ndingumntu nje oyazi uba uqhubeka ntoni ulizwe eli likungqongileyo. Ndaphendula ke imibuzo kwatshiwo ke this year we were crowned ngusisi Akho wakabhavume eseloba yi-national queen ke naye kwawina unational kwakwisizwe sabaThembu. Ibinguye ke bebizi-winners this year. Icamp yethu ibise-Eastern Cape eCoffee Bay. Ndawina ke kwatshiwo number 45 iyinumber yam ke le, ndabe ndithweswa kanjalo nje kumkanikazi yakaXhosa. Wow, uyayibona ke into yokubana mawube uyanyamezela. Laa nto kuye kuthiwe ekunyamezeleni ukhona umvuzo, because akhange uphelelwe lithemba just because now azange that other year obungenele ngayo ube uyawina. Such a very amazing journey. But ke ngoku after you were crowned the Xhosa Queen, ithini ke ngoku ukubheka phambili, way forward, like asikakuboni mos etivini, sisaza kubona etivini. What other rounds ekufuneke zenziwe ngoku? Into eyenzekayo ngoku ngoSeptemba siye sibe nento ekuthiwa yi-unveiling. Apha ke bonke aba bakhethiwe njengekumkanikazi sinazo ke nee-kings zethu esiye sibe nazo, just apha thina mos kuthiwa every queen needs a king ke into yonke le. Abanye basikhaphi, yeah.
Zonke ke kingdoms esinazo apha eMzantsi Afrika ilimited zi-11 and then ebesi-12 ke siye sibe nento nama-Khoisan. So zonke ezi kingdoms zi-12 kuselekthwe ii-queens kuzo, baselekthwa nee-kings zidibane kwaNdlunkulu apho ke ile nto the main office yethu ye-Indoni Cultural South Africa ikuyo eDurban. Sidibane ke kwakunye nomqulunqi welo mbutho we-Indoni uDr Nomcebo Mthembu, sibone naye ubuso ngobuso. Sithoke le nto besiyenza nje siphinde kwakhona sizazise kancinci, sive ke nathi ubuso ngobuso uba ngaba sikhethwe ngendlela yiyo nyhani na. Kwi-unveiling ke kulapho soye saziwe kwakhona uba ungubani kanye Yenzokuhle, wenza ntoni ebomini bakho, ntoni nezinye izinto ke, but uye wazi ngakumbi malunga nabo uzobe uqubisana nabo kwi-final eDurban. And then ii-finals siye sibe nazo ke ngoDisemba e-ICC, lapho ke ithi broadcaste khona e-TV. Yes. But normally okay, normally what happens is that I think because of into zo-edit, into ze-media nentoni, into endiqaphele ayibisakho live xa isenzekayo. Ezodlala this year, which is le yethu, izophuma next year eTV-ni. I'm not sure i-date bakhethe ke date, but normally bayathanda idlala nge-24 kaSeptemba, imini heritage day. NgoSeptemba xa sidibana kwinto ye-unveiling, lapho ke kuyichaza uba i-project ofuna uyenza, like i-community project to give back to the community, izobe yintoni nakhona. Then uqalisa uhambo lakho ke ku-community project ozayenza. Okay, so niye nixelele nokubana ke you need to be part of a community, helping them out or something. So wena, what are you hoping to do? Khawusihlebele wena ufuna ukwenza ntoni? Okay, there's this thing esoloko ndifuna uyenza, umbutho igama layo kuthiwa ngu-Miss Independent. Izojonga emantombini qha, but ke mna ke ewe nangona but andizama ukopa into eyenziwa yindoni, but into esoloko isentliziyweni yam oko ndandikhula, especially xa ndifike eyunivesithi ndibona ihlobo iintombi zithi zitshabalale ngayo, but mna ndifuna uyifaka ifuthe lobuKrestu. Yaba andizuyiqhuba ngoba ndiba-inspirisha ngeculture nentoni, because I believe uba more than culture there's something above and more superior than culture ekwaziyo usustaina intombazana, which is God. So ndifuna uinstila loo nto emantombini ke ukuba ibe yinto izoba yi-pageant, but ibe yi-pageant ewelcome wonke umntu, but ndibani baxele uba like it's possible as a woman to be independent. Hayi ngoba ndithi andiwadinga amadoda kanye kutheni, but laa nto yobana independence entombini i-possible. Ndibe ndikhomba mna njengomzekelo yoba uyakwazi uachieve into zakho, uthini, ulibale nje kancinci ngabafana. Hayi ndithi suba nabo, kodwa phaa exesheni xa sofumene konke uphinde ubuyele umva ke mhlawumbi ujonge ke ngoku. All right. So as singabantu abahleli nje bamincile ke guys, even with the interviews, sifuneka simane sijonge ixesha because you don't know when Eskom decides to take umbane wakhe. So singabantu abamincileyo, right? Because we're using a light to have a light, and also the natural light ka Eskom because sekumnyama pha, right? So sizaba ngathi sinako ukuyirasha the interview, yebo, but also at the same time I know bana if xa kaphinde wawina is going to come back and be here and tell us nangezinye izinto going forward. But also wena now, as someone who is planning to have this long-term goal, right, around into your inspiration young upcoming women into this, what are your I want to say, what are your hopes, right? If it is a sense the question yam, what are you hoping okubana abafazi to take out from the experience yakho, right? And also, what have you learned besides you just being the Miss Cultural and whatnot, like something that you will take to life forever from this journey? I hope the question yami iyavakala kakuhle ne. Ndizozama uyiphendula uhlobo ndiva ngalo, kodwa uba uyandibona mhlawumbi ndibheke ecaleni uphinde undinqande. Okay. Into inoyitsho into yobana okokuqala inoyitsho mhlawumbi nabantu bayazibuza mhlawumbi naxa bebuhlele emakwabo into yobana abantwana benza njani. I don't want to lie, we have to be open about it. Ayo magic akuseliswa yeza mhlawumbi so that you ucima ii-feelings zakho, whatever. We are humans, we do have feelings, but one thing for sure, xa uzixelele engqondweni into yoba A no B no C ndifuna umachieva, like into endifuna ukuyitsho into yobana it's something that is doable. It's not something that is impossible, like it's not rocket science. Xa uzixelele wena ntombazana uba mna ndiyintyatyambo ndifuna uphila ubomi bam olu hlobo nolu hlobo nolu hlobo, it's something onoyiachieva.
and ungayenza noba iminyaka ingaphelela phi na into yobana into ye-abstinence is something that is possible, yinto endiyifumene kuyo yonke le journey, because kwakule journey yam ndiyamisa abafana bendiqoba umntu yho hayi yitype le umhle orayithi utheni and singayibe kodwa but uzazi uba, and at the end of the day ayizukwazi umetshana nee-goals zam, because ekugqibeleni at the end of the day kwi-generation esikuyo inqaba into yoba uthi udibana nomfana and then akuxelele uba no mna I won't sleep with you, especially kule age yam. I'm 23. Obviously guys that approach me are past the ages of 26 or 27, so how do I expect a guy who's 26 or 27 to abstain? That's impossible, yabo. Ngabile uba nomfana ozothetha le language ndithetha othi uya-abstain. So yinto enjalo umena kuyo yonke le nto, into yobana xa uyifuna into uyayifumana xa uzixelele, no matter how challenging it could. Yeah. Oh man, Yenzokuhle, that's quite beautiful. Yes, guys. Okay, fine. Mna ke ndabubhubhudla obam ubu-virgin, right? So when I meet people abasabugcinileyo babo, I get so happy and I'm like, yay, usabugcinele nathi, because some of us decide to like when abasebubhubhudla, you know. That's quite a very beautiful beautiful journey. So now you're busy with your studies and also you're busy with Indoni. In the next coming 5 years, where do you see yourself? Oh my word, yabona le ndicela like andiyazi uyigcine uyiframe or something, but one thing for sure, I will be Miss South Africa. Okay, guys, you had it here first. Okay. Ngizophinda kubuyele kule video, Miss South Africa ndinguye one way or another. Okwesibili ngizobe ndihlala abroad e-USA, ngizobe ndingusosaziwayo omkhulu kakhulu kwi-industry, ngizobe ndiphethe ngizobe khala isicathulo sami nakanjani e-USA and food. So okay, Yes. I guess nomyeni uzawusele ufumana ngapha e-US sele usetlisha khona ngapha ya. Yeah, but can I say something about that? I hope I didn't kill it, No problem. Back to you all again in your meaning. It's not even something I notice because as I said again, Christian, because the very same Bible, and it's something that I so wish Lambi can understand, but guess not every one of us are destined to get married. And so many of us as women, we don't want to accept that we don't get it. So ingenzeka uba mhlawumbi nami ndikweli nani lamantombazana abalongithetha uba awazumfumana umtshato, so uba ndizawufumana izoxhomekeka, banzofumana azofumana kuhle nalapha kanjani. Yeah. Oh, Yenzokuhle, man, what a beautiful interview. If they wanted to follow you, where they can find you? Is there some sort of like a sponsor or whatever, Efneka, like all those type? All those things. Khona ku-Instagram and Facebook igama Yenzokuhle Busakwe, Busakwe akekho H. So Facebook na Instagram. Facebook na Instagram. Okay, man, all the best with your journey. We are so proud of you as Xhosas. I'm speaking on behalf of all the Xhosas right now. We are so proud of you, and we're hoping that uzawuya Indoni, and hopefully I will be screaming my lungs out, because what? I need to scream my lungs out. You know, personally, and also I know your work ethic, and I'm pretty much sure that uzawusebenza even harder than this to make sure that you win. I'm so proud of you, and you're doing an amazing job, and thank you so very much for being a role model for abantwana abasakhulayo, and thank you so much for setting an example that you're not missing out on anything just because you're virgin. You're not missing out on anything. You can do whatever that you want to do and still achieve it. You know, life akayindawo yonke loo nto leyo. Thank you so very much for that, and thank you for honoring this invite to here, right? Ngenxa yexesha bethu nana, we were supposed to do this interview, but because Ungumdo busy, she's traveling, I'm also on the other side and I'm busy with my own things, so we needed to do this interview today, and we're really sorry that it had to be short. She's gonna come back, and then we're gonna do a very long one and also at the same time we're working on Ixeshalka Eskom, so I think now that it's 6 o'clock, sometime in few minutes but anyways, thank you so very much to those who will be joining us here on Income
Conversations with Qadikazi. Please do follow me on social media platforms. I am Nosipho Qadikazi Gewuti on Facebook, and then on Instagram I am Nosipho underscore Gewuti, and then on Twitter I am Nosipho underscore Qadi. Ndizama ukususa le nto ke apha. I am Nosipho underscore Qadi. Please do follow me, and also do share your suggestions here on the comment section below. For us, and this is episode 7 of In Conversations with Qadikazi. Until we meet again on my next video, it is Shawod Yose. We are done here. Okay, bye-bye. Bye-bye, Yenzokuhle. Thank you so much for joining me. Okay. All right. Okay, bye.